watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today we are up with the sketch video. This is a new concept which are coming up. So this is So this is a part 1 of sketch video. Make sure to watch this video till end. Make sure to shower lots of love. So this is a German sketch. So in this sketch video, there will be two persons. So the first person will be the person who is not aware of language. He is not aware of German language, and he is finding a railway station. And another person knows German, but he is trying to guide him where is the station, and still he's confused. So let's see what gonna be happening in this sketch. It will be super duper interesting. Make sure to watch it. And guys, if you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan is a one-stop solution to make you expert of German language. German Gyan to provide you teacher training program, exam preparation, all level classes, online and offline both, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Exam preparation, brush up classes, like whatever you can think around German Gyan is a one-stop solution. So without wasting time, let's get started with the sketch 1. Are you ready? Let's go. Entschuldigung, wo ist die Bahnhof? Bahnhof, nicht Bahnhof. Ja, die Bahnhof. Genau. Okay, der Bahnhof ist nicht weit. Gehen Sie geradeaus. Geradeaus? Ja. Und dann? Nein, nicht geradeaus. Geradeaus. Dann links. Okay. Geradeaus und dann links. Easy. Nein. Geradeaus. Ja, straight ahead. Das meine ich. Und dann rechts. Nein. Nicht rechts, links. Ja, links, rechts, alle dieselbe, oder? Okay, hören Sie zu. Geradeaus, dann links, da ist der Bahnhof. Danke schön. Geradeaus, dann links. Ich habe es. Ja, genau, links. Gute Reise. Das kann nicht wahr sein. Sieht nicht wie ein Bahnhof aus, aber vielleicht. Entschuldigung, ist dies die Bahnhof? Nein, das ist ein Café. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich suche die Bahnhof. Weißt du, Trains, Zug. Der Bahnhof ist da drüben, bei der großen Kreuzung. Ja, genau, ich gehe geradeaus und dann links, richtig? Ja, das könnte funktionieren. Moment mal, ich sehe, du bist noch nicht im Bahnhof angekommen. Oh, hallo mein Freund. Ja, ich wollte dir sagen, ich habe es fast geschafft, aber ich wollte kurz einen Kaffee holen. Du bist nicht mal in die Nähe des Bahnhofs gekommen. Der ist in die andere Richtung. Ach so, andere Richtung? Das dachte ich auch, aber ich war mir nicht sicher. Natürlich. Hör mal. Ich zeige dir jetzt den Weg, okay? Aber diesmal folgst du mir. Da ist der Bahnhof. Siehst du das große Schild? Bahnhof. Du kannst es nicht verfehlen. Das da. Ja, genau, das da. Endlich. Super, danke mein Freund. Ich gehe direkt hinein. Nein, nicht da. Der Bahnhof ist daneben. Bahnhof, Souvenirladen? Ist das nicht das gleiche? Ich gebe auf. Viel Spaß im Souvenirladen. So guys, how was this sketch video? I hope you enjoyed so very much. Make sure to subscribe German Gyan YouTube channel and stay tuned for the next video which is
coming up. So every alternate days, German Gyan comes up with a new video. We'll catch you in the next time. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.